Hello guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம Christmas Eve card 6 எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So இதுக்கு தேவையான things color paper, pen and watercolor. So let's get started. First நம்ம black pen யூஸ் பண்ணி கார்டுக்கான மெசேஜ் எழுதி எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு நான் கார்டில் எழுத போகிற மெசேஜ் light warms every home அப்படின்னு எழுதி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கார்டோட கீழே மெரி கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு எழுதி எடுத்துக்கிறேன் ப்ளூ பென் யூஸ் பண்ணி. அதுக்கப்புறமா பென்சில் யூஸ் பண்ணி கேண்டிலோட அவுட்லைன் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வாட்டர் கலர் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அங்கே இருக்க அந்த செடி மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நான் ரெட் கலரும் அந்த லீவ்ஸ்க்கெலாம் க்ரீன் கலர் கொடுத்து எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கேண்டலுக்கு நான் ப்ளூ கலர் கொடுத்து எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி நம்ம வரைஞ்ச கேண்டிலை அவுட்லைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கார்டுக்கு கான்ட்ராஸ்டாக இருக்க ப்ளூ கலர் ஷீட் எடுத்து ஸோ அதை க்ளூ போட்டு நம்ம கார்டை ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம கிறிஸ்மஸ் சீரீஸோட கார்ட் 6 இஸ் ரெடி.